Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne encore Vermisseau Jacob. Voilà, je vais partager avec vous encore quelques informations. Voici cette vidéo qui circule, vous pouvez la trouver sur YouTube. C'est le pasteur Chris Oquilom qui est en train de lire un message qui concerne une information, un dossier qui a fuité de l'OMS qui concerne le Covid-19 et le programme qu'ils ont préparé pour 2021. Écoutez, c'est traduit en français, c'est sous-titré en français. Voilà, je partage cette information avec vous pour que vous puissiez être avertis. Parce que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur va revenir, mais les signes du retour de Jésus-Christ et de la fin d'un temps, cette fin d'une époque, et nous entrons dans dans la fin d'une époque, une nouvelle époque commence, et je veux vraiment que vous puissiez réaliser tout ce qui se passe pour le moment, et que ça permette dans vos cœurs d'être prêts pour l'enlèvement et pour le retour de Jésus-Christ et d'affermir votre foi. Preparing people for it by telling them that there's a new version of this COVID. They are waiting. They have the name already. It's been written down, COVID-21. All right? They know what they're doing. Let me show you something. This is why we're praying, because we will spoil this calendar they have. December 2020, field hospitals set up in each county. All right? January 2021, full lockdown. Look at the plans. I'm just reading the plans to you. This is from a document, okay, that leaked out. Listen to what they said. They don't even care. They have it and they are planning on doing it. January 2021, voilà, là c'est le plus gros de l'info. Donc tous les commerces vont être fermés à partir de janvier. Et là il va nous parler des minima sociaux, des aides sociales. Voilà, c'est ce que dit ce message qui a fuité de l'OMS. C'est sûrement quelqu'un qui a voulu informer le grand public, car il trouvait cela trop fou, quoi. Donc voilà. Donc le temps nous donnera raison. Si ces choses arrivent, c'est vraiment que c'était vrai, vous allez voir. Donc soyons avertis. COVID-19 vaccination available. Hospitals unable to cope. So by April 21, COVID-19 should be available. COVID-19 vaccination should be available everywhere. I mean, Israel said, the Prime Minister of Israel said that by March, all those in Israel would have been vaccinated. I think he's dreaming, because there are people there who will not agree. Yes, sir. By June 21, shops running out of supplies. Look at their planning that shops will run out of supplies. By June 21, shops running out of supplies. Commonplace, should be commonplace. Local protests, common. They expect local protests. Army checkpoints get set up in each town. So they're going to deploy the army because they expect protests. July, national civil unrest takes off. Local governments start pulling out. COVID-21 vaccine developed. So they moved to COVID-21 vaccine. All right. Right now they're saying this one can handle the new strain. Then the reason is just in case they don't sell enough. Do you get it? Just in case there's not enough going out. Then they move to COVID-21. It is very deadly. So, new vaccine, but it's the same old vaccine, because the first one was really not for COVID either. So the second one is not going to be any different. Just put it in another bottle. August, early plans for new government structure. Watch this now. I told you it was all about one world government. I said it's state capture. Look at this. By August 21, 2021, early plans for new government structure. First full vaccination rolled out of COVID-19. September 2021,
all debts cancelled. If you get vaccinated against COVID-19 and COVID-21, your debts in the bank will be cancelled. New law cancels all property ownership and passes it to the government. Remember, I read that to you from a document from Canada. See? So this is corroborating it. So by September, all property ownership will be cancelled, and you forfeit your property, irrespective of who you are, to the government, except for those who are masterminding this. They believe they will keep theirs forever. October 2021, introduction of COVID passports in digital and card format. Only those vaccinated can work and travel. By November, COVID-19 and COVID-21 vaccines become mandatory. This is their plan. By December, COVID passports change name to health passports and become accepted as the normal way of life. Libera seco manta baranadios. So this is, you can see the roadmap that they have. Je vous encourage à rester ferme dans le Seigneur, à vous affermir dans votre foi. Voilà, maintenant, ceci n'est pas la parole de Dieu, c'est une information. La parole de Dieu a plus d'autorité que quoi que ce soit. Mais je vous donne ça pour votre information, que vous puissiez garder ça dans un coin de votre cœur et que cela vous permette de rester en alerte pour le Seigneur. À bientôt, et chaque fois que j'aurai une information prophétique qui concerne la fin des temps, j'essaierai de la partager avec vous. À bientôt, au revoir.